Stai mă, că acum mi-am adus aminte că dacă se abonează careva țipă ăsta aici, nu are niciun stres. Pe volum mixer, Chrome, cum îl dăm mai încet, e pe la 4%. Așa. Haideți să continuăm ce am început. Aoleu, băi, chidule, bă, hai bă, salut, bă. Salut, băi, chidule, bă. Ia zi, te bucur că m-am întors cu live-ul. Hai să continuăm prostilii care mai erau de făcut pe aici. Da, ops. Gata, și-a revenit și jocul. That faithless husband of mine is cheating. I know it, as do all the neighbors. Please teach him a lesson for me. Hai să-l batem pe bărbasul ăsta. A fost un nesimțit al dracu. That could be a man. Bă, nu știu, am nevoie de persoană nouă, mă, sau dacă mai ai tu un cont cu care nu ești abonat la mine, mă, să te abonezi, ca să văd dacă apare chestia aia pe ecran. Gen, n-aia cu abonatul. Încearcă să apeși shift. Da, mă, las că să încerc, când mă mai bat cu unul, da, o să încerc să fac chestia asta. Hai de încolo, acum, că am altă treabă acum. There! On him! We can get him to get your hands off me. Da, uite, n-am apăsat shift click. Și asta face, îi dă cu pumnii în gură. Hey, let go of me! Da. Donato! She wins! I give up! That the bitch! I mean, wonderful wife of mine! I'll go home!
pop în două ori din ăsta. A, cu sabia. Ok. Bă, na, să mă mai bat cu niște gărzi și o să încerc să văd. Misiunea mea principală e pe acolo. Hai că dacă tot trec pe lângă pe acolo, de ce să nu fac și o cursă aia? Bă, dacă se ia niște gărzi de mine, o să încerc. M-am rugat și eu nițel acolo așa de Frofro, poate vrea el să aboneze la mine, dar nu. Frofro este un bulanji. Un bulanji. Un mega bulanji. L-am rugat frumos acolo așa puțin, că nu i-am zis să rămână abonat. Dacă vrea să abonează și după se dezabonează, dacă e mei, dar dacă el e bulanji și nu vrea deloc. Ok. Asta o să încerc să-l fac. Nu văd. Ce bă, ai pățit vreodată să dai clasa la 2 profesori? Adică să dau clasa la 2 profesori. Nu mă prind când zici asta. La ce te referi? I can outrun anyone in this distretto. I hear you're the best. Prove it. A, să le dovedești ceva gen... Bă... Nu prea. Gen... Nu prea am făcut chestia asta ca să-l dovedesc eu ceva la profesor. Băi, chidule, eu, dar chiar mă, dar jocul s-aude bine, să nu mă aud eu peste joc sau jocul peste mine, chestii de astea. Gata. Stai că nu pot să schimb pe sabie, ești prost. Stai așa. Stai că eu acum am dădea în viață ca prostul. Te auzi bine, aia, bun. Bă, da. Aha, bun, ai pe Q. Pe Q e ăsta, așa. Bă, dar n-am sabia. A, stai mă că eu nu mai am sabia, da, stai că am uitat că am pierdut-o.
Da. Păi atunci degeaba mă bag cu ăștia, că nu mai am sabia. You can't escape! Accept your fate, Pete! Au. Please don't. I'm sorry. Unbelievable prices I have for you, stimati clienti. Stimati cliente. Ce seamănă, mă, italiana asta cu română. After him! Ce mai dracu, da, ce dacă chetre mine, mă. That's you! There! Shit! He's getting away! Easy concealment. Ah, what? Stai, mă, că am uitat că în Assassin's Creed 2 ăștia te caută. Gen. Așa și... Așa mă, pe unul îmi dau kill. Gen asta e weapon-ul. That's you! Get it! Yes! Keep going! There's something in. Get out of the way. Isn't that better? It's up ahead. There. Deci profesoarele s-au dat deștepte, a? S-au dat profesoarele deștepte și tot ele au fost alea proste. Ce mai poziție de sincronizare. Foc, foc. I think we have the wrong building. No. No, this is it. It is a pleasure to make your acquaintance, Messer Ezio. Annetta speaks quite highly of you. I can Annetta. see why. I appreciate the kind words, Madonna. Ti prego, call me Paola. Thank you for offering your home to my family, Paola. It was the least I could do. You must be tired. Perhaps you'd... No, grazie. I can't stay. Why? Where are you going? To kill Uberto Alberti. I understand your desire for vengeance, but the Gonfaloniere is a powerful man. You are not a killer, Ezio. Spare me the lecture.
but I can make you one. And why are you going to teach me how to kill? I'm not. I'm going to teach you how to survive. Come. Discretion is paramount in my profession. We must walk the streets freely, seen but unseen. You two must learn to blend like us, and become one with the city's crowds. My girls will show you how. Like what you see? Nu prea. Deci... Who's that over there? Where's that one from? Hey, who's that over there? Și profa de română. A, dracului, mai știi, poate îi place ăștia așa mai mici. Te-i place de ăștia așa mai mici, așa ca tine. La profa asta ta de română. Hashtag dirigintă. Bă, nu știu, eu zic să-ți faci lipeala cu ea dacă zici că e așa bună. Aia, știi, poate că fost și tu acolo și-am zis că piză. M-am gândit. Salut, băi, Gabriele, botul meu preferat. Bene. Now that you've learned to blend, I'll show you how to use it for more than just moving around. Let's teach you how to steal. Yep. Once you've stolen from someone, Ezio, you mustn't linger. Help! Somebody stop him! No, my money's gone. Can anyone help me? Pay attention. You must leave once you've picked their pocket. No, okay. Damn it, I've been wrong! Gata. Mission accomplished. Vergogna! You can go now, girls. Oh, do we have to? So innocent. He's cute. Now that you have learned how to approach the enemy,
We need to find you a suitable weapon. What would you have me use? Ah, but you already have the answer. Oh, perfect. Hey, my father's blade and bracer. How did you get them? By using the same skills I've just taught you. It's not exactly in working condition. I assume you're familiar with Leonardo da Vinci. See, but how does a painter factor into this? He's far more than that. Bring him the pieces. You'll see. Am boss pe ăla cu ea, păi, dar nu tu știi ce-i dau la buci, fac eu o palmă pe buca stângă, două palme pe dreapta, fac eu, știi ce-i dau. So readily to me, a stranger. I too know betrayal. No, bă, nu, tu n-ai voie să vii la sex. E doar a mea. Profesoara de română, doar a mea. Dar eu îi dau palme la buci. Tu ești prea mic pentru ea. You think you can outrun her? Damn it! I can't see. Down! Order! Down! Down! You'll soon stop fighting. But you're not available. Once again, sending Firenze a message of protest. The city's youth currently gathered and bear their posteriors. E negru. Au. Eu n-am sabia, deci nu pot să fac schema aia. There he is! Get him! Hurry, I'm losing him! Come out and play! Ia uite mă, dracu, fix aici s-a găsit. N-am cum să mă bat cu ei, că n-am sabia. Decât cu pumnul dacă e. Just be ready to strike when the time is right. Let me go! Nu ești counter, n-am cum să le dau, frate. Oh, your breath! Keep your positions like you were taught. Let's test this level with the capo for trick. Die for the slick! Go of me! Get away from me! Ah, Chivicchia! What? Where did he go? What's his problem? Why can't he walk like everyone else? You are finished! Hai, te pulă deja. Some noble stud, no doubt, trader. Doesn't look like one. Azi voi să punem mâna pe Hidden Blade, să vedeți ce vă fac, fătă voi în gură de nu vă pizdesc. I can't see him anymore. There he is, Laju!
Vezi tu ce vă pizdesc fraierilor după ce pun eu mâna pe Hidden Blade. O, eu de-un fug. Neee, du-l în gură. He's losing us! Faster, ragazzi! There! Put that dog down! Artă nu prea cunoscută. Bă, dacă îți place să faci grafiti-uri, nu. Treaba ta. Uite, direct ce aruncă cu chetri. Fog shift. Bă, dacă chiar faci grafiti-uri din astea așa șmechere, vreau să-mi faci, na, un graffiti cu numele meu, na, de exemplu. Ia. Dacă tot zici că te pricepi așa bine la grafiti-uri, vreau să faci așa un design. Un design așa și după să-mi dai poză pe Discord. Dacă vrei, dacă nu. Cu Cristi, cu Matrix Cristian, cu ce nume vrei tu. Gen, ce design îți iese mai bine, ori cu Cristi, ori cu Matrix, nu contează. I'm afraid there's not much I can do without the original plans. Mi dispiace. Wait. Nu știu, îți faci un design și cu ce nume este mai frumos, așa îl faci și după îmi dai poză pe Discord, când ai tot timp. Based on these sketches, it may very well... It may very well what? Please, sit. Leonardo, Shh. Remarkable. If we transpose the letters and then select every third... There, it's finished. What's finished? The blade. I managed to decode that parchment of yours. It showed me exactly what to do. Now all that's left is to remove your ring finger. Really? I'm sorry, but this is how it must be done. The blade is designed to ensure the commitment of whoever wields it. Gata, pune deștul pe masă. Bene. Do it quickly. Po, gata. I was only having fun, Ezio. Though the blade once required a sacrifice, it's been modified. You can keep your finger. Care e butonul aici, gen? Care e butonul de Hidden Blade? Bine, ok, așa, dar... O tabă mapa. Bă, cum scot Hidden Blade-ul? Pe ce buton cu aia trebuie să apăs? Te bă, că apăs pe toate, ești prost. Incredible. Șamă pe 2. Yes, it is. Tell me, do you have other pages like this? I'm sorry, only the one. Listen, if you ever do happen across another one of these, please, bring it to me. You have my word. And thank you for fixing this. By order of the Florentine Guard, open this door! Just a moment. Wait here. Are you Leonardo da Vinci? See, how may I be of service? I need you to answer some questions. Certainly.
What seems to be the trouble? A witness claims to have seen you consorting with an enemy of the city. What? Me? Consorting? Preposterous. When was the last time you saw or spoke with Ezio Auditore? Who? Non fare il finto tonto! We know you were close with the family. Perhaps this will help to clear your head. Oh. Ready to talk? What about now? Cum îi dă, zici că doar îl gâtă. Ready to talk? Tell me what I want to know. Te drept. Grazie, Ezio. Sorry about that. I've grown accustomed to their abuses. What of the body? Bring it inside and put it with the others. Others? The city gives them to me for research. Treci încoace, bossule. Îi dăm blade upgraded. Ești nebun. See? Oh. Like it never happened. Thank you, Leonardo. For everything. Anytime. And remember, if you find more of those strange pages, bring them to me. Should they contain new designs, I will upgrade your blade as well. Of course. Now, I really should be getting back to Paola. Porgile I miei omaggi. I Asta wish va of good first fortune level find. aici. Oh, că acum am făcut jocul prima mea Come bucată and de see me armură. next, you pass this way. Mamă, ce sexy arată. Na, dar asta... Perhaps later. Ciao. Have I seen that man? What's he? Another sellsword. That man. Haven't I seen him before? Nu, hai, când mai văd chesturi de astea mă opresc, că puii mei, ce ori au bani în ele. Și banii o să-mi trebuiască o groază pentru upgrade-uri. Că în Assassin's Creed ăsta îți cumpere armură și... Na, când îți cumpere armură îți crești HP-ul. Stai că iară se aude. Aici ceva strălucește. Cred că ceva vă pană ea. You hurt someone. Dacă văd pene de alea să încerc și o să le iau. Nu mai. Nu știu ce s-a auzit atunci. Încă n-am sabia, bă, kidule, iote. Încă n-am sabia. Am decât Hidden Blade-ul, atâta. Hai că acum trebuie să-mi dea sabia. You were gone for quite a while. Leonardo likes to talk. That he does. But I trust he did more than talk. Ah, I've given you the skills. Leonardo's given you the blade. All that remains uitați is că în the ăsta deed. sunt și Where can I random, find Uberto? din ăsta According to random my girls, eventuri de he'll be astea. attending an unveiling tonight of Verrocchio's latest work. It will be held at the Santa Croce cloister. Watch over my mother and sister while I'm away.
Of course, Ezio. As if they were my own. Bine, hai că încerc. Doesn't look like one. I know. There he is! Laggiù! Uite că l-aruncă. You won't get away this time. How bad is this instant? Uite, vezi? Când apăși shift, pur și simplu la pucă. Nu știu. Poate mișcarea aia ta care vrei tu să-mi zici de aia trebuie să mă învețe ăla, unchisul lui. Hai să mă învețe unchisul lui Ezio, cel mai probabil mișcarea asta a ta. Care vrei tu să o zici. Trebuie învățată, gen, nu e acum. Pui mei, hai, dă încolo, lasă, mai vedem noi. When do they cut folks like that? I'm having... There! After him! Was it worth dying for, Stronzo? Așa, care ne mă deranjează, mă, pe Steam la ora asta. Lasă-mă, dracu, paci. Mă cheamă el pe mine la CSGO, ia să mă mai las el pe mine. Să mă mai las el pe mine în pace cu CSGO-ul lui și mâine. Că merge doar cu sabia. Again with this? You have overstepped your bounds, Uberto. Who are you to speak of bounds? You who have crowned yourself Lorenzo di Medici, Principe of Firenze. I've done no such thing. Of course not. Ever innocent. How convenient. At least now we see how far your reach extends, which is to say, nowhere at all. It has proved a valuable lesson for me and my allies. Yes. Your allies, the Pazzi. Is that what this is about? Be careful with your words, Lorenzo. You might attract the wrong sort of attention. Lasă scarpâna la coaie. Detected, da. I s-o scola ca lui Jimmy, nu? Ca cu profesoara aia de engleză, ia zi. I've distilled an elixir of lead and pomegranate, ideal for the liver.
go. Oh, yeah. My Lord Virgin, too. Does this dress make my assets look large? You wouldn't be looking for a good Ciao, dance now, would you? Good evening, Gonfaloniere. To you as well. I trust you're enjoying yourselves. You! Tem în gură, dă-i. You would have done the same. To save the ones you love. Yes, I would. And I have. The Auditori are not dead! I'm still here! Me! Ezio! Ezio Auditore! Assassino! Hey, get down now! Eccolo! Get him! You die now! Andiamo a fuoco acceso. Am săgeată în picior, dar dă o dracu de săgeată. Antrenato. Bastardos got away. No. There's one of the symbols. What does it mean? It must be there for a reason. Can you take a closer look? Wait, that's not possible. This can't be. Hold on. That's computer code. Let me compile it. Oh, shit, it's an encrypted file. Upload it to my computer. I'm a master at decryption. I can't. It's only compatible with the Animus itself. Upload it to Desmond then. I can't believe this. Hello. Okay. This is... They call me Subject 16. Listen, I don't have much time. There's something I have to show you. We have been lied to this whole time. Everything we know, everything we've been brought up to believe, it's wrong. Okay, I've uploaded the evidence, the file that proves it all. But I've split it into 20 pieces and locked each with a code. Can't be too careful. Queen Isabella. No, not her. What century is it? Never mind. I've hidden the code to the first file inside this program. Find it. Find them all. And along the way, you'll begin to see the truth. What the heck? How did this get inside our Animus? Oh, the memory core. We transferred 16's memory data from Abstergo into the Animus 2.0. He must have hacked the machine when Vidic left him alone between sessions. Oh, hold on, wait a second. The signs on the walls in Abstergo, the ones written in blood, those were clues. He was telling us to look for them inside the Animus. Bine, bunule.
Zoom. Asta nu. Asta nu. Cred că gen cel mai probabil trebuie să aleg toate pozele cu mere, gen care au mere în ele sau cum. Cel mai probabil, da. Ia uite-le. Gata. E piece of video, nu? Mărul ăla. Oh. Best code found. 2, 4, 5, 6, 8. Ok. File unlocked. The truth. Ok. Deci e vegat când găsesc un semn din ăsta, gen... Na, păsei și bagă puzzle-ul ăsta. Deci nu doar puzzle-ul ăla așa, gen cu pozele alea, gen, bagă mai multe puzzle-uri. Random, cred că. Chiar am dat cât gold de asta avea Shift F2 20 gold. Mai am de strâns. Has he been drinking? Get down or die! Down! This instant! Ce la fix m-am prins. I think it's best I leave Firenze. Where will you go? My uncle Mario owns a villa near Monteregioni. You're still a wanted man, Ezio. What would you have me do then? I've seen posters all across the district. Tearing them down will help the city forget your face. No doubt the heralds also incite the public. Bribe them, and they'll speak of other things. Or you could hunt those who bear false witness against you. They traded dignity for coin. Their loss would not be mourned. Do any of these things, and you should be free to leave. Mom zice că... Na. I've added a program for tracking notoriety. This little meter will help you know how far you are between notorious and incognito. This will help you know if you should watch your actions. It'll also tell you if the notoriety level is part of Ezio's memory or not. This is a dangerous place. LOL. Care-i faza cu LOL?
place LOL? Îți place să te joci LOL? Te-ai apucat de LOL și nu știu eu? Oh, gata, jos cu postul. Tori este minus 25%. Vrei și tu o bucă, mă, nebune? Ia-ți, băi, chidule, ia fă legătura lui dânsul cu acea domnișoară de română, cum naibii o zici. Acea domnișoară de română. Sau de matematică, că vrea și el o bucăcică. Ia fă-i lipeala. Fă tu legăturile. What's he doing? What the fuck? Bate. Bă, dacă pe aia de mate ai luat-o tu, o iau eu pe aia de română. Hai, de-o, să vezi ce-i dau la buci. Îi rup curul în două. Nu, uite, viewpoint-ul acolo. Bă, chidule, bă, dar chiar, mă, un joc șmecher, bă, de la Ubisoft, care ar trebui să ne-l luăm când s-o mai reduce, desigur, ar fi ăla, mă, Monopoly Plus, mă, să mi-l iau și eu și Nicolae și tu, mă, și să ne jucăm Monopoly Plus, hai de pula mea. Ăla chiar e șmecher, Monopoly Plus. Când s-o reduce, nu știu cât costă acum, dar cred că costă destul de mult. Puii mei. Dacă când s-o reduce, fai, eu nu mi-l iau. Făbul la 3 profe, nu. Cum se cheamă jocul? Monopoly Plus, caută pe Steam sau pe Uplay, nu știu. Nu știu, pe Steam sau pe Uplay, caută Monopoly Plus. E făcut de Ubisoft. Caută și gen, na, dacă e, ne-l cumpărăm, ne-l cumpăr eu, ți-l cumperi și tu și după dacă e ne jucăm, că sincer e un joc chiar șmecher să te joci cu prietenii Monopoly Plus ăla. Dacă s-o mai reduce, că acum cred că e vreo 20 ceva de euro. Deci, n-apoi mei. No, mă, dă-le dracu. Nu-mi da, mă, nimica, dă-le încolo de profesoare, că nu mă uit eu acum după gagică.
Nu cred că mai e pe live vrut ăla de Nicolae dă-l dracu, că intră și el acolo așa un pic și după iese ca ciuma. Ca o cioară ce este el. Intră și el acolo așa să vadă dacă se uită careva la live-ul meu. De unde? Nu stă el mult la mine pe live, el se duce să se uită la anime-uri. Azi mă, nu-i da nimic, al dracu și are el hentai-urile. Se uită la hentai-uri al dracu de-l încolo. Nu-i trebuie lui buci în viața reală, las că are destule hentai-uri. Hai, like mi-a dat, dă-l încolo că like mi-a dat. Like îmi dă pe ambele lui conturi, pe ăsta, pe Nicolae Pătă și pe Pikachu îmi dă el mie like de obicei, dar na. Nu prea stă pe live, asta este atâta tot, gen îmi dă like, e bine că îmi dă like, dar nu prea stă pe live. El, nu știu sincer, la ce să uit al dracu. Uite aici un codex page. Da, dar uite mă că e unul mai aproape de mine aici. Ok. Ia da mă, Trixene la putere. Nu mai am medicamente. Dă și refresh la live, că na, puii mei, eu știu de când ai intrat tu pe live, trebuie să dai refresh la pagină. You wanna fight? You got it. Ah, da, Encio, da, are 2 Hidden Blade-uri, dar nu acum. Mai încolo, nu înțeleg. Isn't anybody going to clean this mess up? Leave me alone. Mi se pare că alea două Hidden Blade-uri gen faci rost dacă aduni toate codex page-urile astea sau ceva de gen, nu știu sigur. Dacă aduni toate codex pages astea gen... Na, îți dă Hidden Blade-uri două. Sau nu știu sigur. Mai primește unul să le Da Vinci, parcă. Nu mai știu. Another capering crusader. Ce idiot. Idiotă-i măta. I'm not playing with you, Stronzo. You only get so much... Your carcass will be defined this night. Very welcome you are. Here and everywhere there is here.
Riezulu. Unde-i vaca de la Jimmy? Las, că știu ce înseamnă om Riezulu. Codex page acquired. Perdonate, I don't know what to do. Hai să mă duc să iau și viewpoint-ul ăla dacă tot. Cutie cu bani. Sheep's urine and roast. That should feel better. It's a novel way to get about, I suppose. Casa lui Gixi. Da, și ce nume a găsit și Jimmy lui precinul al lui. Come and see what my little gallery has got. I'm sure I have a surprise or two for any. Do you require a medical assistant? Oh, that is interesting. A, bă, chidule, bă, dar chiar, bă, dacă ești curios să-i afli numele real al lui Jimmy, gen caută pe YouTube pe unul discuții cu priză și gen acolo și gen apare Jimmy. Dar ce m-am și-o vindecat. Și apare Jimmy, gen, ia tipul ăsta, priză inventarul lui Jimmy, inventar și eu. Ia interviul lui Jimmy și gen își zice numele real. You'll hurt someone pulling stunts like that. Citizen, I'll have a word. Consider this. I just have to run you. Listen well. I hope.
Tot ăsta. Oh, well, I can't have everything in stock, I suppose. Oh no, you can. Come again, please. Hello, this is... they call me Subject 16. Listen, I don't have much time. There's something I have to show you. Era minigame-ul ăla, mă. Și lagul din minimapă nu-i de la mine, e de la joc. Na, care se întreabă. Lagul de la minimapă, că de la minimapă, de la mapa în sine, gen. Dacă ați văzut, gen, mapa merge mai în lag, așa, gen, aia e de la joc, nu știu. Nu știu de la ce e aia, nu-i de la mine. Hai, gen, e broască lui poaică și talangă. Ui, așa. Roxy, mă, nu Rosie. Roxy, nu, Foxy, mă, știu ce prost îs, Foxy. Foxy, mă, nu Roxy. Chestia asta aici și inventory, ce dracul e asta? Armură, weapons, supplies, outfits, na. Ce that's locked. Pot să schimb capa asta. Interesant. Sau 300 șol. Mă, dar chiar, mă, dar Jimmy, gen, nu zice în ce an a făcut chestiile astea, gen, cu Gixi, cu ăsta, gen, cu pălărie, cu ăștia, cu toți. El nu zice, gen, în ce an a făcut chestiile astea. El doar zice că a făcut-o, dar nu și zice în ce an a făcut. Tu cam în ce an crezi că a făcut el toate chestiile astea? Get in front of it! Ora! This act shall earn you eternal damnation. My man! How dare you rob the dead? That would be silly. Unless live every day as the last. Tomorrow I could be run down by a wagon. Ah, the body. Faint. You would, but. Bentornato, Ezio. Were you successful? Yes. Madre? Ezio! Where have you been? They wouldn't let us leave. And Mother, oh, she hasn't spoken a single word since we left the house. Father will need to sort things out. Where is Father? And Federico? And Petruccio?
Ele nu știe că... What do you mean? No, it's impossible. Claudia. No. I did everything I could, Piccina. Ele n-au știut, mă, că Tasso, frasul și ăla mai mic au murit. Right now what matters is getting us all someplace safe. But to do that, I need you to stay Tasso și focused. al de frasul n-au știut că au murit. I-a spânzurat. Good. Will you watch over Mother for I-am me? zis că ele știau. Da, pare nu știau nici ele. Mă, s-a tot mut a rămas. Then we are ready. Thank you again for everything. Stay safe, Ezio. Stay vigilant. I suspect the road ahead is yet long. Andiamo. This area is off limits to you. Hang on! He could die. Hai, băgați, fugiți, Here! Stai în pizda, mă, că și mă. Aha. You have no business here. And that dirty fellow just tore my dress. See? Șo, păi, mamă, bă, ești nebun, că ți-au dus pe două fete, ești nebun. Ce, s-au dus ca hienele, bă, după pizdă, ești prost. How could this have happened to us? I don't know. Ha, bă, fugi, că fug curvele mai repede ca tine. Don't know. What will happen to our house? I don't know. Were they given a proper burial? Yes, they were. Synced. Mamă, ești nebun, gata. Memory sequence 2 completed. Iau de vila. Toscana. 1476. We should be close. Grazie, Dio. Qui, let's do it. Buongiorno, Ezio. How could you leave Firenze without saying a proper goodbye? Bă, îl țin până când plecați voi după live. So many things. Până atunci îl țin. A larger palazzo, 2 new steeds, a prettier bride. Oh, and yes, Ce dracu vrei, mă, pizdosul? your life. My condolences for the loss of your father and brothers. What will happen now that there's no one left to help you? I have such wonderful things in store. Uite, au dracu, mă. Cât de moarte nu mai timp. Să bate astea cu... I grow tired of this game.
Finish him! And do not spare the women! Yep. What sorcery is this? Not sorcery, boy. Skill. Show yourself! As you wish. Here, use this. Kill them! Kill them all! Ah, bă, fugi. There he is! Won't escape! Get him! Foc, direct la coaie. Aia cu shift click. Aia, am uitat. You have my thanks. Keep the sword, Ezio. Do I know you from somewhere? Don't you recognize me? It's a me, Mario. Uncle Mario? It's been too long, Nipote. Far too long. I heard what happened in Firenze. Terrible. Come, let's get you all away from here. It's a me, Mario. So, tell me everything. They executed father for treason. Federico and Petruccio too. And they came for me. Do you know why? I have no answers, Uncle. Only a list of names taken from a man who wished me dead. I still can't believe they are gone. Don't worry. We will make sense of this. I wish I shared your optimism. Come on, keep pace. We're almost there. I think you will find aici. much to like in Monteriggioni. I thought Monteriggioni was an enemy of Firenze. For now. Next year it will be its friend, the year after its enemy again, and on and on. I cannot keep track, so I have stopped trying. These are honest, hard-working people. Our shops may only carry simple goods, but they're well-made and dependable. There is a chapel here too. The prete seems a nice enough fellow, but I've never been much of a believer. Did you know the Villa Auditore is almost 200 years old? It was built by my great-grandfather, a strange man who carried all kinds of secrets. Keep your eyes open, and you might discover a few of them yourself. With all the fighting that's been going on, this place has started to get a bit rough around the edges. I wish I could do something vechi de 200 de but I ani just cu don't aia. have the time or money to fix things up. Guess that's life, huh? Here we are. Casa Dolce Casa. So, what do you think? It's most impressive, Uncle. She's seen better days, I suppose. Believe me, I'd have her shining again if only I had the time. Now that you have had the tour, Nipote, you should go and outfit yourself. My men in the market are expecting you. Return here when you're finished, and we'll begin. Begin? Begin what? I thought you'd come here to train. No, Uncle. I came here to escape Firenze. And I intend to take my family further still. But what about your father? He'd want you to finish his work. What work? My father was a banker. Wait, he did not tell you? I have no idea what you're talking about. Ma che me combini, Giovanni? Where to even begin? Go and fetch the gear in the market. It will give me time to think. But that's that. We'll talk more later. Some spending money should you need it. And if you find yourself in need of rest, I've prepared a room for you on the top floor of the villa. Dar chiar mă uit aici și gen o să fie easter egg-ul ăla sau referința aia gen din Origins la 2. Gen aici o să fie.
Nu cine știe ce referință, dar puii mei, gen... Na, e o chestie interesantă. Că gen în Origins și-au readus aminte de 2, gen. Uite bă, vila cum arată, ești nebun. Vila Auditorii. Mă, ia stai maniță, că uite, gen eu acum eu am de făcut misiunea aia, gen cu training-ul. Ia, poate mă învață ăsta unchiul Mario. Ce mișcare este de făcut aia, ce 20 tu. Small weapon. Dagger, bă, ești. That should do, I hope. And please, come back often. Bă, dă-l încolo, na, mai știi, poate mă învăța. Poate mă învăța ăsta, unchiul Mario, eu știu. A, vizit de doctor, stai că acum gen el mă pune să vizitez toate zonele pe aici. Că pe aici nu-s gărzi, din păcate. That's it. Come back if you need me. Casa Dolce, casa. Medicine pouch acquired. Dagger acquired. Don't worry. We're only staying here for a little while. I don't like it here. I want to go home. I know. E, dă-i încolo de civil, că îmi ia din bani sau nu știu ce dracu face dacă omor civile așa, iurea. When your inventory to manage your item and equipment, yeah. Inventory. Weapons. Da, uite, vezi, mai este un Hidden Blade. În afară de asta. Uite, vezi, mai este un Hidden Blade, dar ăsta încă nu l-am. Common Sword. Meh. Salute, uncle. I did as you asked. And quickly too, ben fatto. Now, let's teach you how to fight. No. As I said, we are leaving. Ezio, you barely held your own against Vieri. You won't survive a week on the road. If you want to leave, so be it. But at least do so armed with the skills and knowledge necessary to defend yourself. If not for me, for your mother and sister. Fine. Ottimo. Hai la antrenament, ia să vedem. You can swing a sword, to be sure, but offense alone will not carry a battle. You must survive long enough to strike. I will teach you how to dodge. You said my father was more than just a banker. No use dancing around, I suppose. Your father was an assassin, Ezio. I told you before. My father was a paper pusher. No. He was born and bred to kill. Ow. I find this difficult to believe. What of the list you carry? Do you think it's merely a catalog of dead men? I've taught you how to avoid your enemy's attacks. Now you'll learn how to turn them to your advantage.
All this talk of assassins and Templars, it reeks of fantasy. Like something from an old parchment covered in arcane writings, perhaps? How did you know? You have your father's blade. I figured you have the codex page he was holding as well. Codex? Counter kill. Vogliamo aprire la danza. Don't be... È un duello, fesso. You're making fine progress, Ezio. Today I'm going to teach you how to position yourself in battle. Where you stand and how you move can make all the difference. Don't think I haven't seen you picking apart my library. I trust you believe me now? Yes. My father was an assassin. But why the need for such secrecy? Are you familiar with the Templars? One of several knightly orders formed during the Crusades. History teaches they were disbanded more than 200 years ago in France. Only they weren't. Merely pushed underground, where they continued their nefarious work. What work? The Templars seek dominion over man, and we, the assassins, are sworn to stand against them. Was Uberto one of them? Yes. And the other names on my father's list? Templars as well. That means Vieri. Just like his father, Francesco. Likely the entire Pazzi family. Hey, that would explain many things. Escape performance. Da asta mă că nu mă prind gen... Aici gen escape performance. Lock on, hold. Your mom! No, stop. Bring it on! Na, uite, încerc să-i dau disarm, dar nu mă lasă, gen, îmi dă... Hai că ești n-a băs porcul ăla, ok, noapte bun. Defeat Mario. Well done, Nipote. You've really come into your own. Thank you, Uncle, for all you have given me. Your family. Such is my duty and my desire. I'm glad you had me stay. Good. You've reconsidered leaving. We sail for Spain in 3 days. But Nipote, I have given you these skills that you might be better prepared to strike against our enemies. And if they find me, I will. You want to leave, Ezio?
To throw away everything your father fought and died for? To deny your heritage? Fine. Come vuoi. Arrivederci e buona fortuna. Uncle, wait! Why is he so upset? How can he not be? Vieri's been harassing us ever since you first arrived. To be expected, I suppose, given his heritage. Uncle! Where is everyone? They ride for San Gimignano to slay that snake, Vieri. I wish to join them. You'll find what you need at the stables. Ezio, look at her. I still can't get her to talk. She spends all day and night in front of those feathers Petruchio used to collect. She can't let them go. I don't know what to do. Don't worry. She'll come back to us. I know it. Patru din 100, băi. No. Alberto.
Ezio, what are you doing here? Taking responsibility. Vieri troubles you because of me. Vieri troubles us because he's a Templar, and we are assassins. Either way, I wish to help. Va bene. Then listen close. First, we must find a way inside the city, though it seems Vieri expects us. He has sealed the gates and sent his men to guard them. Fortunately for us, the city is larger than his host. The southern gate suffers for it, so this is where we'll strike. Pronti? All right, Ezio. Here's how it is going to work. My men and I will distract the guards. Once we have engaged them, get yourself over the wall and find a way to open the gate. Take these throwing knives. Use them to dispatch the archers. I'm ready when you are. Then let us begin. Al attacco! Încă 5 din 100, mai am încă 95. Well done, Ezio. We're in! This way, men! I want you to distract those guards and keep them from raising the alarm. Hopefully it will buy me enough time to find and silence Vieri. Va bene. Wait, Nipote. Take a few of my men with you, just to be safe. Come join me once they're dealt with. What's Vieri up to now? No one knows, but something has him on edge. How else to explain other patrols? I'll signal again when you should follow. Așa pe la spate și el. Da, am făcut pe la spate și eu pe aici tot.
Just last month, the Visconti bought 300 of my finest sabers for his cavalry. Is there another way? Te-i pila, mă, adică tu te arunci în... Ai nebun să am câteva viewpoint-uri în orașul ăsta aici, sărăcăcios. Does there something ail you, friend? Oh, was I unaware? Ce dracu m-am urcat aici să nu m-am întrebat. Oh, uite un semn de ăsta aici ciudat. The pass of
vast web of connections and interconnections, all ruled by chance. Or is it? Loc de față la asta. Okay, next. Ok, aparent aveam mărul pe acolo. 10352. File unlocked. Ok, deci... de root. Deci trebuie să găsesc toate semnele ca să deblochez tot video-ul ăla. Pagină de aia de codex. Come now, I'm a friend. This is no way to behave. Let my experience. You've no business here. All right, die. Next time, then. Atât asta încă n-am voie.
Truly, I am blessed this day. 2 new articles of welfare. Ezio! Your uncle's under attack and needs help. Go to him. Ah, Nippon, there you are. It seems my plan is something of a snag. Here these men ambushed. Now we got our hands full. My brothers and I will deal with these guys. I want you to go on ahead and root out that snake. See that justice is done here. Power doesn't die. It's passed on. Aha, deci în pozele astea trebuie să desezi mărul, ok. Unde dracu să fie pus mărul în poza asta? Măturin, unde dracu ar putea fi? Găsești pe asta. Nu 4, 5, 3 file unlocked. There! On him! Forza, ragazzi!
Te deștept la acolo. You win! You win! It's settled. Vieri, you will remain here to coordinate the mercenary. Francesco will organize our forces in the city and send word when it's time to strike. Jacopo, your job is to calm the citizens once the deed is done. What of that Ubriacone Mario? He continues to harass my forces, and I fear he'll discover what we intend. He's always been trouble. Just like that bastardo brother of his. Then let me reunite them, father. There will be plenty of time to clean up the rifiuti when we're finished. Now, is there anything else? Muy bien. May the Father of Understanding guide you. May the Father of Understanding guide you. Comandante! Comandante! What? Mario Auditore has invaded the city. He comes for you. Then let's not keep him waiting. Don't let him escape! For a long, long time. Direct la spate. What are you and your allies planning? Is this what my father discovered? Is this why he was killed? I'm sorry. Were you hoping for a confession? Pezzo di merda! Vorrei solo che avesse sofferto di più! Hai avuto la fine che meritavi! Spero che Enough, Ezio! Show some respect. Respect? After all that's happened, do you think he would have shown either of us such kindness? You are not Fieri. Do not become him. Che la morte ti dia le pace che cercavi. Requiesca in pace. Take this. Read it when you have the time. Our work here is finished. Let us return to the villa. Gata, hai că s-a terminat și sequence-ul ăsta. Că n-ai belt acquired. Codex page acquired. Later to Francisco.
will be well satisfied. I know it. Mai mult armură. And here he is, our campione Ezio. Oh, hey, Ezio! I see you've wasted no time starting the celebration. And why not? You've done us a great service, Nipote. With Vieri dead, La Toscana will grow quiet once more. Do you know what that means? Basta lavorare. Si passa tutto il giorno a bere. E a puttane. What? It's true. Come, Ezio, walk with me. Yes, uncle. When about the village and discover the codex page behind The Pazzi answer to another. The Spaniard. He is Rodrigo Borgia, one of the most powerful men in all of Europe, and leader of the Templar Order. Which makes him responsible for the murder of my father and brothers. Yes, and he will kill you too, given the chance. Then I must stand against him if I wish to be free. But not until every other Templar has fallen to my blade. Father's list will guide me. Where will you go next? Firenze. Francesco de Pazzi will share the fate of his son. A sensible next step. No doubt he intends evil for the city. All right, that's enough grim talk for one night. I'll be in my study if you need me. I shall read the letter my uncle gave me. Messer Francesco, I have done as requested and spoken with your son. I agree with your assessment, though only in part. Yes, Vieri is brash and prone to act without forethought. And he has a habit of treating the mercenari like playthings. I have received reports of at least 3 men being disfigured as a result. But I do not think him, as you put it, beyond repair. Rather, I believe the solution to be a simple matter. He seeks your approval, your attention. These outbursts of his are a result of insecurities born out of a sense of inadequacy. He speaks of you often and fondly, and expresses a desire to be closer to you. So, if he is loud and foul and angry, I believe it is simply because he wants to be noticed. He wants to be loved. Act as you see fit on the information I've given you here. But I must ask that we end this correspondence. Were he to discover the nature of our conversations, I fear what might become of me. Yours in confidence, Fra Giocondo. Fra Giocondo. Look familiar? Oh, they're codex pages. Yes. Your father managed to find and translate a few before he... Here. This is not your father's work. Someone else has translated it. Leonardo da Vinci, a friend. Do you see the way the words cross from one page to the next? There is something underneath it all. Some kind of map. Where is it supposed to lead? Your father and I managed to make out bits of a prophecy scrawled across these pages. It was written by an assassin like us, who long ago held a piece of Eden. His name was Altair. He spoke of something powerful and ancient hidden beneath the land. What is it? What indeed? Solving that little mystery is exactly why we collected these pages. Then let me help.
Each time I take on my father's work. All of it. I start with the page I took from Vieri. Leonardo will decode it for us. Bene. Return here when time permits, and we'll add it to the wall. Seara trebuie să mă urc la viewpoint-ul ăla al vilei. Aude iară sunetul ăla de strugite. Și ăsta aici. Deci acquired. Bun. Am văzut o statuie aparent. Peace, friend. What's come over you? Pace. Why? Never mind. I don't want to know. Trebuie să fiu atent când se aude sunetul ăla așa gen ca un strălucit așa, atunci sunt aproape de ceva. Ia uite, am încă o statui. Okay. Minerva statue, ești nebun.
ami. Oui, I may be expensive. Your coin seems genuine. Mi-am luat și o papuci din ăștia de aoleu Gucci. Ok, o statuevă că am găsit-o. Neptune, Pluto. Ăla e să vede pula. Ia aici. Jupiter în Minerva. Ok. Și din coace ăsta. Diana and Apollo. Aici este mai ieșit și unul. Mars and Venus. Deci mai sunt niște statuete de astea de găsit. Salute, Claudia. Our uncle is un mostro. This is outrageous. What's happened? He's making me work. If father was here, I'd never be stuck behind a desk like this. And what are the terms of this supposed enslavement? Since someone decided we're going to stay here, Zio Mario suggested we try and find the money to repair the villa. Problem is, there isn't any. I bet I can bring in some money. Oh, great. More work for me. Well, benissimo. If you start paying for improvements to the town, I'll keep track of them in this book. And since I have nothing better to do, I'll also make note of any objects you bring in from the outside. If you actually get this place up and running, travelers might visit and spend money. Although I doubt anyone will want to come this far out of the city. But if they do, I'll keep the money we make in this chest. You're going to have to show up to take it to the bank yourself. Because when it gets full, I'm just going to take the extra cash for myself. Capito? Deal. Săraca dracu. Buongiorno. Is there something wrong? Yes, sir. Mario hired me to deal with this mess, but I'm an architetto, not a miracle worker. Without money, I can't fix any of these buildings. And if someone brought you money? Then we'd be in business. You must be Serezio. Am I right? Uncle, I like this architetto. He gets very observant when he can smell mud. If you want to fix up this town, I'm going to need it. I have a price list here for new shops and renovations. Just bring me gold, make a choice, and I'll begin at once. If I build you a shop, you, as the landlord, can purchase goods there at lower rates. If you invest more money in the shop, you get an even greater discount. As for renovations, well, you'll be bringing the town and villa back to life. As Ser Mario tells me, that was very important to your great-great-grandfather. Plus, when you buy shops and renovations, you'll be increasing the number of people who visit, causing your income to increase. So, let's take a look, shall we? Okay.
viaggio! Să am bani și după mai discutăm. Ezio, my boy. I think it's time I showed you something. Uși secrete, băi, ești nebun. Și uite aici și-ai zona aia, gen This is the sanctuary. stregul ăla. It was built by my great-grandfather to honor the memory of the Assassin Order and protect its secrets. Look around. These are the assassins who guarded the freedom of humanity when it was most threatened. And this is the armor of Altair. Little is known about Altair's life, but his armor is light and very strong. I'd give it to you, but I don't know how to retrieve it. My great-grandfather told me it would remain locked away until all its protectors were made whole. I heard rumors of crypts located throughout Italia, hidden tombs filled with treasure, where these six were moved centuries ago. Maybe they have something to do with it. In my younger days, I sought the six myself, with no success. Perhaps you will have better luck. In order to achieve perfect synchronization with Ezio, you have to get that armor. Și uite asta, cișa, amuneta asta aici și asta e ciuf, amuneta asta. Asta este tipa aia din Origins, aia, gen soția lui Bayek. Dar Bayek nu știu de ce nu l-a... Bayek de ce n-apare și el aici. Și restul nu știu cine este. Adică pe amunet și pe Altair atâta știu, restul dă-i dracu. Sau... Ok. 30 codex pages. Da, mă, dar oare ce se întâmplă dacă pun aici ambele statui? Nu da mai să caut eu repejor. Neptun end up in Pulto. Neptun în Pulto, ăsta cred că e Pulto cel mai probabil. Că e în pula goală și de... Vedem. Cringe. Pulto. Alop Station. Ia, da. Unde-s locațiile la statuietele astea, să vedem. Blacksmith ăsta. Deci orașului.
statueta. Respect for your betters, idiot. That looks rather risky, really. Cam m-a dat și pe Minerva. Fix primele două statuete și astea le-am găsit, care le-am găsit eu. Diana statue. Healing services for all the gods' flock. Do you require a Ok, Diana's statue. Următoarea pe unde e? Nu mai merg aici, poc. Și uite că s-a și văzut. Apollo statue. Ce mai merge așa cum poate asta pe aici? Mars statue. Ok. Ce și Pluto statue. Ce, și ăștia au fost? Sau mai îți de colectat? Cred că ăștia au fost. Ok. Mamă, deja asta îmi dă bani. Interesant. Aici ce îmi dă? Iară bani. What? Jupiter statue nu am. Hai că am înțeles. Hai că îmi trebuie și Jupiter statue. Unde dracu este și Jupiterul mătii?
poate, mă, că el a găsit-o și pe asta de lângă ăsta. Ia, unde dracu or fi? Unde dracu mai au statui? Așa, asta am luat. Merge. Ia. Aha. Jupiterus. Undeva pe lângă Blacksmith, așa e. Cam pe aici, așa e. Casa e așa. Da, cam în zona asta, așa aici. Aia e cam ascunsă statueta aia, nu se încurcă. Undeva sus. Do you require a medical assistant? Careful, please, Giovanni, signore. No need for such display here. Oh. What's his problem? Ataci. No, no. No need for... Gata. Jupiter statue. Gata, hai că l-am pus și pe urâtul ăsta ce ieșea. Buongiorno. Salute, Ser Ezio. Shall we take a look at the list? Okay, location renovated. Am asta, gata. Buon viaggio! Monterigione, wow. Cam zero.
camera aia cu armele bla bla, unde și le ține. Cu cât upgradezi acolo și mai mult, cu atât gen o să curețe vila, o să fie pe aici și totul mai frumos, mai decorat. Da? De acolo deja cum s-a făcut. Da, eu zic că ajungem pentru live-uri în seara asta. Așa că, no. Hai, noapte bună. Futu-ți morții mă de reclame.